because they always say, stop spending money. Самые худшие люди в компании, для меня в первую очередь, это бухгалтера, которые все время говорят, хватит тратить деньги. If it doesn't make money, don't do it. Если это не приносит денег, не делайте этого. This does not make money. Это вообще не делать никаких денег. This costs money. Это стоит денег, мы только тратим. The effort. But this is very important. Но это очень-очень важно. Because this is our history and our hearts. And we started this. Потому что это наше сердце, наша история, наше сердце. Когда мы начали это растущая постоянно вещь. We cannot display everything we have. Мы не можем, разумеется, здесь выставить все, что у нас есть, но мы периодически меняем экспозицию. It's really nice. Это невероятно. Давайте начнем с самого начала. Early 1960s. Ранние 60-е. It's not here at the moment, but before the 1960s, we all used to listen to music in a completely different way. До 60-х годов мы все слушали музыку совершенно по-другому. On one loudspeaker. На одной акустической системе. In 1958 was the first commercial release of stereo. В 1950 году появилась первая коммерчески выпущенная, то есть коммерческий запуск стереосистемы. До этого все было моно. So suddenly we were being asked to listen to two loudspeakers. И вот внезапно мы должны были слушать две акустические системы. And putting a slightly different signal gives the effect, the illusion of soundstage and space. И за счет того, что мы выпускали два разных сигнала, у нас появилась иллюзия сцены, стереоэффекта. As I said just 2 minutes ago, как я говорил 2 минуты назад, was a scientist. Он был ученым, прежде всего. Technical, Реймонд Кук. technical brain, technical director for the BBC. Технический директор BBC, технический человек. But also a music lover. Но и бесспорно он был любителем музыки, настоящим ценителем And музыки. his big idea was how, if we can make speakers more consistent. Remember what we were saying about reference. One speaker is as close to it as to the next as possible. Then this new stereo effect is optimized. Его основная идея Реймонда Кука уже тогда была, что то, о чем мы говорили на примере референса, чем максимально ближе друг к другу по звучанию мы сделаем две акустические системы, тем стереоэффект будет более оптимизирован. В этом заключалась его идея уже тогда. Many loudspeakers were huge. Многие акустические системы в то время были огромные. They had to be to move air. Им приходилось быть, чтобы создавать звуковое давление. To make good sound. But because чтобы делать хороший звук. Reymoнд Kuk used very modern materials and good solid science, he could start to make loudspeakers much smaller. Но поскольку Реймонд Кук использовал передовые инновационные материалы и свои уникальные научные открытия, он смог сделать акустические системы намного более компактными, чем любая акустика того времени. This is a KEF Celeste from 1962. Это KEF модель KEF Celeste 1962 года. In the day, they would say, you can't be serious. You can't be serious. How can this make a good sound? It's so small. Если говорить сегодня, то мы не можем серьезно воспринимать, но как же так? Она такая маленькая, разве может она делать хороший звук большой? But because of good engineering, но за счет хорошего инженерирования, создания, it did sound good. Она действительно звучала And хорошо. it was practical. И она была практична, что немаловажно для того. And so KEF was on the road to success. И это было начало дороги к успеху KEF. Better and better engineering. Все лучше и лучше. Smaller and smaller. Все меньше и меньше. Шикарно. Use of modern materials. Используя современных examination of what weight to make a cone. So rather than guesswork, being able to tell how something would be through good science.
Наука помогала в производстве, именно научный подход помогал сразу делать вещи более правильно и качественно, чем методом проб и ошибок, как некоторые другие производители. Always, of course, with quality control in mind. Безусловно, всегда помня о великолепном качестве Built 15th of January 1969. Построено 15 января, произведено 1960. Made by, tested by. Написано, кто собрал подпись, и инспектор, кто проверял качество. Сохранилось до сих пор, хорошие ручки были. It's a spirit which is absolutely lives today. Of course, in modern form. Это дух, который абсолютно живет в компании до сих пор, до наших дней сегодня. And records, of course, exist on computer now, on databases and stuff. И, естественно, все записи хранятся сегодня уже в компьютере, а не вручную. Look at this. Посмотрите на это. This is way ahead of its time. Это абсолютно опережает свое время. Absolutely way ahead of its time. Абсолютно опережает. This was from 1967. Это разработано в 1967 Metal dome. Металлический купол. Crazy advanced technology for the time. Абсолютно продвинутая технология. Metal dome mid-range. Это металлический купол mid-range. Not a commercial success. Это акустический, это металлический динамик купольный, среднечастотный. Коммерческий абсолютно неуспешный. Why? Почему? It was so advanced. Почему она была такая продвинутая? It was almost impossible to build. Она была практически невозможна для производства в то время. Almost impossible. Практически невозможно. But really advanced thinking. Но подход к мышлению инженерному был абсолютно продвинутый, опережающий свое время. You can see here as we move through the 1960s into the 1970s. Здесь вы видите, как мы переходим из 60-х в 70-е. Things having, getting a lot tidier. Вещи становятся более аккуратными. Products like, for instance, this was a kit. You buy this in a flat pack, you order it, and it comes like flat wood with driver and all that, and you make it yourself. Между прочим, это очень интересная вещь. Это был набор, который продавался полностью разобранный, включая корпус, все компоненты. Ты его покупаешь и собираешь дома сам. KEF kit. So it was a little bit cheaper. Это позволяло сделать акустику дешевле. So for enthusiasts to make themselves. И для энтузиастов, которые проникались этим, для них это было очень интересно, чтобы они сами могли собрать свою акустику. This market survived. The last country for building your own loudspeakers to survive was Germany. Selbstbau. Till now. Yeah. The market's gone now, but it survived until the 90s in Этот рынок с такими продуктами, которые энтузиасты собирали сами, дожил вплоть до 90-х годов. Это была Германия, где приобретали такие продукты. How many LS35As did KEF make? How many LS35A loudspeakers? Сколько моделей LS35A было произведено KEF? Кто-нибудь знает? Anybody guess? Легендарная модель. Кто-нибудь может предположить какие-то мысли? 100,000, 200,000. 500. 500 тысяч пар. But it's a trick question. Это вопрос. LS35A LS35A was a specification by the BBC. Were they done by the specification of BBC or what? It was a BBC specification, right, for a near-field speech monitor. Окей, LS35A это была спецификация BBC для мониторов близкого поля для речевых. And Reymond Kuk and KEF, because remember Raymond was with the BBC connections. И помните, ведь Реймонд Кук был техническим инженером, главным инженером BBC. Plus manufacturing capability. Связи с BBC, плюс возможности производственные, которые имела компания. KEF was licensed, the only company licensed to be allowed to make tweeter, mid-range and crossover for the LS35A specification. KEF была единственная компания из индустрии, которой было разрешено для BBC сделать по спецификации LS35A Twitter
среднечастотник и кроссовер. Ну еще Роджер. Yes. So, yes. Харби делали по лицензии About потом. 27 different manufacturers. Raymond and KEF was not interested in making a KEF LS35A because he was being KEF was successful with other things. But the BBC only allowed KEF to make the drivers and crossovers. Why? Because KEF had the good quality control to keep the specification tight. Около 27 компаний как бы по этой спецификации, я так понимаю, что-то делали для BBC, поскольку это был конкурс. Но только разрешено было делать по этой спецификации твиттеры, среднечастотник и кроссовер только KEF, благодаря тому, что KEF на тот момент уже имел очень высококачественное производство, гарантирующее соблюдение всей спецификации LS35A. Несмотря на это, Реймонду было, как Йохан говорит, конечно, неинтересно заниматься этим производством, потому что рос основной бизнес в других продуктах, скажем так, это не было приоритетным с точки зрения экономики, но BBC разрешило только KEF делать. Все по этой спецификации. LS35A, everybody knows, it's a hi-fi classic, right? Все знают, что это классика hi-fi LS35A. It's crazy. It was never meant to be a hi-fi loudspeaker. Это совершенно безумие, потому что она никогда не предназначалась как hi-fi динамик. Это не низкочастотный динамик. This is a mid-range driver. Это среднечастотный динамик. But this design, audiophiles, hi-fi fans, they love the sound. Но как бы то, как это создано, понравился аудиофилам, энтузиастам hi-fi, им очень понравился характер звучания. These made actually quite a good sound. They played a trick. They had a little lift in response at 110 Hertz. У них был один трюк, они на 110 Гц поднимали чиха немножко, и людям это очень нравилось. But they were compromised. Но они, естественно, являлись компромиссом определенным. Very difficult to drive. Очень сложно для управления, для усилителей. Could not play loud. Не могли играть громко. Break. Ломались. Very easy to break. Очень легко сломать. Very inefficient. Достаточно неэффективные. And bandwidth limited. И ограниченная частотная характеристика. When Raymond died in 1995, когда в 1995 году Реймонд умер, we made 500 pairs. Мы сделали 500 пар юбилейных. LS35A. LS35A. I have a pair. You lucky one. Some special extra work with the BBC to make by-wire. This is all in gold. Это все позолота, специальные разъемы для подбиваринг подключения. And especially in Asia, even now, people have asked us, please, 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 can you make the LS35A again? И особенно в Азии нас сейчас спрашивают, пожалуйста, пожалуйста, сделайте LS35A еще. And you know what we said? И знаете, что мы сказали? No. Нет. You know why? You know why? Знаете почему? Because it's an old design. It's an old design. It's compromised. Потому что это компромиссное, достаточно старое инженерное решение. Old technology, very hard to drive. Очень тяжело управлять. Right? Cannot play loud. Не может играть громко. Bandwidth limited. Очень ограниченная частотная This is характеристика. 40-year-old design. 40 лет уже как бы этому инженеру. We have all this technology. But what did we make? Что мы сделали? In the spirit of LS35A. В духе LS35A. Это продолжение этой. But using our latest technology. Но используя наши самые передовые последние технологии. Overcoming the weaknesses of a 40-year-old design. Естественно, мы избавились от всех слабостей 40-летнего решения. Но мы сохранили дух LS35A. Having a purest, accurate, much more accurate mini monitor. И имея абсолютно такие пуританские, очень точные мини-мониторы. LS50 was done for our anniversary. It was going to be a limited model. LS50 делалось к нашему юбилею, они должны были быть выпущены ограниченной серии. But it's so popular, it continues to run. Но они настолько популярны, что мы продолжаем их производить. International hit. Абсолютно международный хит на всех рынках.
Speaker of the Year. England, France, Germany, USA, Canada, China, Japan, Taiwan, Korea, Russia, everywhere. Вот во всех этих странах это акустика года. It's one of these products which is an absolute piece of magic. I'm sure you will have. Вот тот один из продуктов, который является абсолютным магическим продуктом. We'll have a look at it later. Вернемся к нему позже. Ну так вот. Moving on. Продолжаем наше движение по истории. Reference. The birth of reference. Рождение серии reference. Remember we were saying that, yes, it was called total System design. Remember? Total system design. Using computers to be able to be in control of the whole process, to be able to predict how something is going to behave before you even make it. Вот то, о чем мы говорили, вот эта вот первая компьютерная технология. Компьютерная технология, которая позволяла не гадать, а предсказать то, как будут вести себя определенные материалы, определенные компоненты. Что упрощало значительно, потому что в противном случае приходилось бы строить прототипы и тестировать. Это решение ускоряло процесс производства и могло повысить планку качества. This was probably the most radical design which came out in 1979. Это, наверное, один из самых радикальных, Actually, no, it came a bit earlier. This is the радикальных решений, которое у нас появилось. Оно появилось в конце 70-х. The 105, KEF 105, reference 105. KEF 105 серии reference. This was the first loudspeaker to have separate enclosures for, especially for tweeter, mid-range and bass. Это первая акустическая система, которая в случае с KEF имела полностью разделенные корпуса, объемы для каждого из динамиков, среднечастотные и высокочастотные. Crazy projects like they had были сумасшедшие проекты. I forget how many they had. You've shown me once. I think they had maybe about 40 105s. Был уникальный такой интересный проект, когда поставили порядка 40 105. It was recorded and then it was broadcast live in another place through 40 105s. То есть в одном месте шел концерт непосредственно, а в другом месте это воспроизводилось тоже в большом помещении какого-то там театра или чего-то, где стояло 40 акустических систем 105. Такой уникальный проект. That was a project with the London Symphony Orchestra. Симфоническим оркестром. Look at this from the end of the 1970s. Посмотрите на то, что стало появляться в конце 70-х. This looks quite old-fashioned now, of course, but естественно, сейчас это выглядит уже немножко старомодным. You can see elements of design. Но вы видите элементы дизайна. Starting to come into the thinking. Это уже начало подводить компанию к тому, что дизайн стал важной составляющей счастью. You could take this top off, and all sorts of different colors were available. I remember selling these. I was in a hi-fi shop. Гриля уже были доступны разные цвета. This is the KEF 104 mid-1980s. Середина 80-х. This was an absolute sensation. Это была абсолютная сенсация. In America. В Америке. Why? Почему? In America they have very big houses. В Америке у них очень большие дома. In America they like things to go loud. В Америке они любят, чтобы все было очень громко. Right? Машины большие. And they like bass to go boom. И они любят, чтобы был большой бас. Right? These were very efficient. Она была очень эффективная. Could play very loud. Могла играть очень громко. And sounded very clean. Звучала очень чисто. Thanks to a technology, the bass drivers are inside and force cancelled. Благодаря специальной технологии, когда противосилы. They're tied together with a rod. Вот, они соединены между собой штырем. And the forces cancel each other out. Две силы, работают, гасят друг друга.
So it reduces distortion Это снижает искажение and cabinet resonance, и резонанс корпуса. and therefore you get a cleaner sound. Соответственно, вы получаете более чистый звук. We've returned to the same technology on Blade, Мы вернулись к именно этой же технологии на Блейде, but in a more modern way. но в более современном стиле. First UniQ loudspeaker. Первая модель акустики с модулем UniQ. It's 1986 probably. Close. 89, 88, 89. So in 88. 86 was the year when the UniQ just No, arrived as technology. 88 is The patented. production. Okay. Yeah. В 88 году появилась уже производственная версия Now, акустики с a модулем personal UniQ. comment about UniQ. Личный комментарий от Йохана по поводу UniQ. I remember reading in a magazine about the principle of UniQ. Я помню, где я читал в журнале о принципах работы UniQ. Point source. Точный источник. All frequencies from one point. Все частоты из одной точки. Just like when we speak. Прямо как будто человеческий We all род know там this говорит. stuff Мы now. все это знаем уже теперь. And this is arguably still KEF's #1 technology, Это but бесспорно технология номер один для KEF. it has been a long, hard road. Но это была очень долгая, тяжелая. This loudspeaker did some things very, very well. I remember listening to it first and thinking, because I didn't work for KEF then, I worked for another loudspeaker manufacturer called Wharfdale. В тот момент Йохан работал не на KEF, а тогда он работал на Wharfdale. Он прекрасно помнит, как он впервые послушал эту акустику. And I read the theory of UniQ Я прочитал теорию UniQ, and kind of understood it and thought, oh my God, как бы понял это и подумал, they боже, have something really, really interesting у here. них есть что-то очень-очень интересное. And then I heard this loudspeaker and it had beautiful big stereo image, Я послушал ее, great услышал sound staging, невероятно большую сцену, прекрасное воспроизведение имиджей and one huge weakness. и одну серьезную слабость. Sounded like this. Был некий эффект рупора. Voices just sounded Вот like как that. Йохан говорит. Прямо так. I'm exaggerating, but it sounded really nasal. Через нос, в общем. And Вот. why? Почему? What is critical in UniQ? Что критично для UniQ в этой технологии? The shape is the shape of the bass mid. It acts like an acoustic waveguide. Форма среднечастотного самого диффузора является акустическим волноводом. Его форма критична. To make sure that the dispersion of the tweeter and the dispersion of the bass mid at the crossover point are exactly the same. Очень важно, чтобы дисперсия твиттера и дисперсия среднечастотного динамика была в одной точке одинаковая. Правильно я запомнил? В точке кроссовера была одинаковая. What this does is it presents any environment, a room, with a simple acoustic picture. So you get good imaging. That's how it works. Основной смысл в том, что она воспроизводит, несмотря на акустические, несмотря на помещение, создает очень четкий образ. When you have a tweeter and bass mid in different place on a baffle, you get two different sets of dispersion and directivity. Когда у вас динамики расположен твиттер, среднечастотник, низкочастотник расположен на одной плоскости разных, у вас получаются совершенно разные излучения в разных. Acoustic picture. В общем, акустическая картинка UniQ, this is more pure. В случае с UniQ она более естественная. But here there are also trade-offs, problems which you have to overcome. Но здесь, безусловно, есть и препятствия, проблемы, которые нужно обойти. The energy from the tweeter would be guided by this shape. Энергия от твиттера будет передаваться по диффузору. Some energy would
bounce back. Какая-то часть энергии будет отражаться от, в частности, от подвеса и возвращаться обратно. And that's some problem at about 10 kilohertz. И это вызывает проблему примерно на 10 килогерцах. A kind of distortion. Некие искажения. And notice how deep this horn is. That's why it sounded a little bit. Обратите внимание, какой глубокий, по сути, горн. То есть это и самый свойственный. KEF worked, the engineers worked very hard to improve. Но инженеры KEF, понимают, работали очень серьезно, чтобы как бы преодолеть эту проблему. And the first breakthrough of the first really well accepted UniQ sound, really well accepted by critics, was in the first UniQ reference. И первый динамик UniQ, который, по сути, стал прорывом и был полностью признан критиками индустрии, это был динамик UniQ на референсной модели 105/3. This is the reference 1053. Yeah. Notice how the flare of the horn is less deep, and this is a smoother transition from the tweeter, so energy will not bounce back. Обратите внимание, что диффузор среднечастотного динамика в данном случае уже не такой глубокий, и он более ровный, имеет более ровный переход для того, чтобы энергия твиттера как бы не отражалась, не возвращалась. UniQ patents last for 20 years. Чтобы вы были в курсе, патент длится около 20 лет. It's finished. И он уже на самом деле давно кончился. Это означает, что технология доступна любому производителю. But guess what? Но угадайте что? We don't mind. Нам без разницы. We're still the best at it. Мы все равно лучшие, кто это может сделать. Почему? We have all the data behind us. Да, потому что за нами все эти годы опыта и наработки и данных. И мы знаем, что важно. And all that. Относительно формы всей. Это серьезная инженерная работа и разработка. The first serious British home theatre. Это первый британский домашний кинотеатр, первый бренд британский, который сделал домашний кинотеатр. Full use of the advantages of UniQ. Который в домашнем кинотеатре, в частности, мы можем полностью насладиться всеми преимуществами UniQ. Normally with a center channel, обычно центральный канал у вас будут bass, tweeter, низкочастотник, твиттер, бас. Turn it and have it like that. Он будет намного больше. Bass, tweeter, bass. That is really bad for horizontal dispersion. Это очень плохо для горизонтальной дисперсии. A normal center channel will beam. UniQ has, as we know, equal dispersion in all planes, and so we get very, very good. Как мы все знаем, UniQ имеет широкую диаграмму направленности very good dispersion in all directions. Очень прекрасная дисперсия во все стороны. So там есть ограничения, понятно. Watching a movie on a home theatre system, quite often we're way off axis. Достаточно часто, когда мы смотрим домашний кинотеатр, мы находимся от оси основного излучения. From a center channel, it's really important to hear its voice, isn't it? Для центрального канала крайне важно, 65-70% потому что до 70% фильма занимает диалоги. Dialogue intelligibility is very important. Это все идет через центральный канал. Off axis. And that is why KEF home theatre, UniQ-based home theatre products have been absolutely so successful. И именно это та причина, по которой домашние кинотеатры KEF с технологией UniQ стали абсолютным успехом сразу же. Видите, уже следующее поколение UniQ, мы видим, что он еще более плоский стал. Reference series from 1990s. Это уже серия референс из 90-х. See what I mean? What I said first of all, just to repeat. You have to see. You have to feel. Вы должны увидеть, вы должны почувствовать. Hopefully, as the day goes on, you're learning. Как день проходит, вы узнаете, как много на самом деле за компанией KEF. Это просто не куча каких-то там колонок. Практически уже приблизились к текущему модельному ряду. Kent Engineering and Foundry, right? It's an agricultural place. Kent Engineering and Foundry. They used to make agricultural machinery.
Big factory here. And Reymoнд Kuk, when he had his idea to start making speakers, drivers, he was very clever because he had a ready-made facility corner because they already made metal bits and things. Very clever. Компания KEF изначально переводится как KEF Engineering and Foundry. По сути, это Foundry — это литейный цех, сталь-литейный. Этот регион, он достаточно такой фермерский, агрокультурный. Вот, поэтому здесь очень востребована сельскохозяйственная техника, и эта компания занималась производством какой-то части там сельскохозяйственной техники. Вот на этом Йохан Кург, вот какой-то рекламный из газеты вырезок, где видно вот то, что, собственно, делала компания KEF. Реймонд Кук, когда он придумал свою концепцию о том, что разработал идею, что хочет заниматься акустикой, он искал себе подходящее место. И он уже, Йохан еще раз отмечает, что он как бы был человек дальновидный и достаточно продуманный для того, чтобы не строить новое производство дорогостоящее, а компания только зарождалась. Он выкупил вот эту вот часть у компании, которая уже имела металлопроизводство определенное, то есть уже частично был готов цех для того, чтобы можно было начинать свои эксперименты. И, соответственно, вот так получилось, что компания KEF превратилась из производства каких-то садоводных прибамбасов в одного из лидеров британского хозяйства. Look at this. This is my last thing, and then George is going to take us into engineering, right? Это последнее. Look at this. All the time I've been talking about advanced thinking from the day one to now. Я все время говорил о продвинутом мышлении, от тех времен до сегодня. This is from the 1960s. Already Reymoнд Kuk is considering sound from a TV. Это из 60-х годов. Реймонд Кук уже тогда рассматривает звучание от телевизора. About how sound comes, the importance of acoustics for a TV. Huh? Важность акустики в телевидении уже тогда Реймонд задумался. There's another paper where he's talking about, and this is on the internet. You can see it in our museum on the internet. There is a paper about where he's thinking about speakers in a wall or in a ceiling. Есть еще одна бумага, где он задумывается о том, что почему не поставить акустику в потолок или в стены до того, как еще в стройке кто что-то либо даже предполагать мог.